Ennaku katubala 16 ezimazeeyo okukongoka ku mwezi ogwokuna omwaka tuli mu 2024 nkwaniriza ku Ubc TV amawulire oli ga Ubc Leero nga bulijjo bingi bituba tukuleetedde byotasaanye kusubwa kalira tubikutuuseeko ate mu bujjuvu bwabyo. Nze Shaidat Nassaku nzikiriza tutandike ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Museveni Kazimba Mugalu akubiriza bannayuganda okufaayo ennyo begatte okulwanyisa enguzi enyoka mu ggwanga. Ssaabalabirizi Kazimba aggumiza nti enguzi muziziko munene nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga kubanga ensimbi ezaali badde zikola emirimu egigasa eggwanga n'abantu ate zidda mu nsawo z'abannakigwanyizi abadde obubaka bwa Pasika. Katubirabe. Abakkiririza mu Kristo okwetewola ensi yonna beeteekera kumalako kisiibo wamu n'okujaguza amazukira ga Kristo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu awadde obubaka bwe w'amazukira ga Kristo ennamirembe. Okuzuukira kwa Yesu Kristo si kyekintu ekyabaawo nti ekyo kyakoma naye kituleetera essuubi erya kaakano n'essuubi ery'omu maaso. N'olwekyo okuzuukira kwa Yesu Kristo kutuleetera essuubi eritaggwaawo. Kazimba asabye abakkiriza okudibya enkola y'okulya enguzi kiyambeko okuyitimusa empeereza ennungamu eri abantu. Kale ekintu ekyo kibi nnyo okuba nti oli avaabira n'alya ng'ate eriyo eyerya enkuta nga tamalina kyakukola. N'olwekyo ekintu ekyo kisoomooza kubanga ate waliwo amalwaliro nga temuli ddagala ne wabaawo amasomero nga gakutte mu mbinabina. Kale nno bannaffe nsaba Katonda ayambe wabeewo okulwanyisa enguzi n'obulyake ssente zisobole okukola ebintu ebigasa. Ku nsonga y'amawanga agalwanagana Ssaabalabirizi asabye kulwanagana kukome mu mawanga okuli Congo ne Sudan olwo omuwendo gw'ababundabunda nagwo gukendeere. Kiyise bategeeza nti abantu nga emitwalo nga 7 abayingidde ennaku zino enfuuzi abatalina mwasirizi abalekeddwawo nga tebalina maka. Kale n'ekintu kino kibi nnyo. Ono era awabudde abalonzi ne bannabyabufuzi okuyitimusa obumuso si bukyayi eri abaawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi. Katonda atuyambe nga bannayuganda tusobole okulaba nga tukola ebintu ebireeta emirembe mu ggwanga newankubadde nga abantu baba ba bibiina bya njawulo naye basigale nga baagaana n'okusiŋŋaanamu ekitiibwa. Buli muntu wa mugaso era buli muntu yeetaaga munne. N'olwekyo ebyobufuzi ebyokunyolagana n'okubagana emiggo n'ensambagere ebyo si birungi, tubyewale kuba si bya bwa Katonda. Nze Rebecca Nantongo ne Dan Lugemwa abakusakidde bino. Kakati Reverend Frederick Jackson Balwa w'ekkanisa ya All Saints e Nakasero akubiriza abakristaayo abaliko emirimu gye bakola okulowooleza ennyo ku kifaananyi kya Katonda gye bakolera ng'ayogerako ku kyenkya ky'abakozi ekiteekeddwa ku All Saints Cathedral Kampala. Reverend ajjukiza abakkiriza nti baayitibwa kuweereza Katonda yonna gye babeera basindikiddwa. Ng'amaliriza wiiki ey'okwezi obujja mu kkanisa ya All Saints e Nakasero, Right Reverend Frederick Balwa aggumiza omugaso gw'okwewaayo eri Katonda n'akubiza abakkiriza okukola emirimu n'obuvunaanyizibwa, empisa n'obuntu bulamu. Oluusi tetusobodde kutambula ng'abakkiriza bwe bakoze mu ngeri gye tukolamu emirimu gyaffe, naye nga kivudde ku kuba nti abantu bakkiriza Yesu naye ne batagenda buziba kutegeerera ddala maanyi agali mu kukkiriza Mukama. Katonda n'abeera nga bo bennyini abakyusizza yatubazaamu amaanyi okuba abatali bagayaavu naye abakozi, okubeera nga bakola emirimu gyabwe bulungi, okubeera nga embeera zaabwe eza bulijjo tebali mu bugayaavu, nga bafaayo ku buweereza bwabwe, bafaayo ku bantu be baweereza, bwe batyo bwe banaasobola okuzimba eggwanga lyaffe mu mbeera yonna. Reverend Balwa era abakubiriza okufaayo ku ngeri gye beeyisaamu n'aggumiza nti empisa erimu bwa Katonda tekoma bukomi kusikiriza abantu kudda eri Omukama wabula kibayamba nabo bennyini
okwekuumira ku mirimu. Balina obukugu obw'enjawulo n'okumanya nga basobola okukola emirimu naye olw'okubanga eneeyisa yaabwe empisa zaabwe si nnungi kibaleetera obutaba na nkolagana nnungi n'abo ababakozesa oba ne be bakolamu omulimu. Kati tubadde tubakubiriza nti basaana okweyisa ng'abakkiriza ate bwe tukola bwe tutyo tuba tutunda Yesu waffe. Ng'amazuukira bwe gagenda gongera okusembera abakkiriza balabuddwa kutwala ekiseera kino ng'ekitabo ky'amasanyu meereere. Anya abantu embeera by'ensimbi si nnungi, oyinza okuba tofunye kanyama tofunye lugoye n'ebirala naye ekisinga obukulu ye yazuukira. Genda mu yeekaalu omwebaza omutendereze olw'ekyo kye yatukolera. Abaddukanya amaka agalabirira abaana ekyansambya Babies Home balaze okutya olw'omuwendo gw'abaana abato abasuulibwawo bazadde baabwe okweyongera kye bagamba nti kisinze kuva kukebeza abaana butofaali oba DNA, obwavu, obutabanguko mu maka n'ebirala. Bino abakulira ekifo kino babitegeezezza ab'ekitongole ekya Association of Secretaries and Administrative Professionals abadde babatwalidde ebintu okuyamba ku baana bano. Miezi 3 gyokka abaana basuka mu 65 be baakalondebwa nga basuuliddwa ku nguudo wabula nga kati balabirirwa abansambya Babies Home. Omulimu ogw'okunoonyereza abantu baabwe wenna gye bali era ne tusobola obbazaayo omuwendo gugenda gukyuka okusinziira olumu baba batono olumu baba bangi olumu baba bakendera okusinziira nga bwe tukoze omulimu gw'okunoonyereza abantu baabwe. Naye nga capacity twandibadde tetusukka 3 omulundi ogumu naye omwaka bwe guggwerako nga tuli mu baana nga 145. Obwavu mu maka abaana okuzaala nga tebanneetuuka okukebeza abaana obutafaali kiyite DNA obutabanguko mu maka n'ensonga endala abakulira ekifo kino bagamba nti ye kanaaluzalawo ekizibu kino. Sister Maria Teddy Nachanze omukwanaganya w'emirimu mu kifo kino agamba nti basanga okusoomoza mu kulabirira abaana bano saako okuddamu okubagatta ku b'eŋŋanda zaabwe olw'omuwendo gwabwe okubeera omungi. Waawo omulimu si mwangu olw'okubeera gwetaagamu ensimbi, gwetaagamu obudde, gwetaagamu emmotoka, gwetaagamu mafuta, buli kimu nga bwe kimu kimanyi okulaba nga tutuuse ku ekyo. Olw'ekyo bwe tufunayo abantu abalungi abajja ne batukwatizaako ku mulimu guno tubeera tuwebaza nnyo ne tubasiima. Abaana abalabirwa mu kifo kino abasinga bali wansi w'emyaka 3 era abakiddukanya bakubidde bannansi omulanga okufaayo ku mbuto ze bafuna n'okuzaala abaana be basobola okulabirira saako obutageza kusuula baana. Mu kukwasizako ebitongole ebirabirira abaana bano ekibiina ekitwala abawandiisi mu bitongole bya gavumenti ekya Association of Secretaries and Administrative Professionals kidduukiridde abaana bano. Era nga tukubiriza abantu mwenna abali eyo mubeeko kye muleeta ku maka gano kubanga tukizudde nga obwetaavu bungi obukyaliwo era nga tubakubiriza mwenna mujje muwe ennyumba eno oba amaka gano ebikozesebwa ebyo. Ssemaganda Julius akulira ekibiina kino agamba nti buli mwaka nga bakuza olunaku lwabwe basalawo okukwasizako abantu abatalina mwasirizi nabo okubeera mu bulamu obweyagaza. Bano era bakonyere kusoomoozebwa kwe basanga ng'abawandiisi mu bitongole bya gavumenti naddala emisaala emitono abantu abeerimbika mu mulimu gyabwe n'okusoomooza okulala. Obuzibu nti abantu bangi beerimbise mu mulimu gwaffe ng'abawandiisi. Buli eyeraba nti asobola okukozesa kompyuta alowooza muwandiisi ekitali kituufu. Ekintu ekivuddeko ebizibu bingi. Nze Joseph Muyingo wano mu Kampala. Mawulire ga Ubc Leero. Gavumenti eya Japan ewadde Uganda obukadde bwa $6 n'emitwalo 60 okudduukirira ebibamba mu by'obulamu ebyokwerinda n'ebyendya naddala mu bitundu by'e Karamoja. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mu lukiiko lwabaddemu n'abakungu ba Japan wamu n'ekitongole ky'amawanga amagatte UN asiimye Japan ku buyambi obuweereddwa Uganda. Kati birabe.
Japan ezeddukira Uganda mu project ez'enjawulo okuli Kampala flyover ku ssaawa ya Queen mu Kampala, olutindo lw'Ejjinja n'olw'Emasindi, so nga ne project okuli ebitala bya Jinja Road nabyo birindiridde. Kati mu kaweefube w'okwongera okukwasizaako Uganda, Japan ewadde Uganda obukadde bwa $6 n'obukadde 6 ezineeyambisibwa mu kutuukiriza project ez'enjawulo. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asiimye gavumenti ya Japan bulijjo okuddukira Uganda n'obuyambi obutali bumu. I am happy to join you today on this very important annual event where we come together as a team to celebrate the partnership between the government of Uganda and the government of Japan and the United agencies. Akiikirira Japan mu Uganda, Sasayama Takuya agambye Japan egenda kusigala ng'ewa Uganda obuyambi ku lw'enkulaakulana ezitabira awamu abantu. That our supplementary budget for this year contribution to Uganda to the total amount of 6.6 million. Details already introduced by His Excellency Zulu, but I want to emphasize this is an increase of 50%. Obuyambi bwa Japan bwakuyita mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyenkulaakulana UNAID. That the dawn of a new era of transformative partnership is on the horizon. The United Nations, with this steadfast collaboration with Japan, remains committed to the development of Uganda and Africa. Nze Joseph Kigozi, Philip Aguta, ne Winnie Mukisa. Abakulembeze b'obuwangwa mu bitundu bya West Nile beeyamye okukolagana n'eggye UPDF ne FADC erya Congo okulwanyisa obutujju n'obuyeekera mu ggwanga lya Congo nga bayita mitendera gy'okuteeseganya. Kino kiddiridde gavumenti okulaga nga bano bwe balina amaanyi okugatta abantu, okwogerezeganya nabo n'okufuna amawulire mu bantu. Ssentebe w'akakiiko akalondoola ebyokwerinda by'oku nsalo ya Uganda ne Congo, Lieutenant General Taban Amin agamba nti abantu balina okubeera obumu, baggyewo endowooza ey'okulwanira ensalo, batunulire ebibagatta ng'obuwangwa, omusaayi n'ebirala. Akakiiko akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga okukulembera okulondoola ebyokwerinda mu Uganda ne Congo naddala ku nsalosalo z'ensi zino ebbiri kasisinkanye mu disitulikiti y'Enebbi nga kakulemberwa Lieutenant General Taban Amin n'omumyuka we Godfrey Kabyanga nga ye minisita omubezi avunaanyizibwa ku kulungamya eggwanga kagenderera kuggumiza nkolagana na nkwatagana naddala ku nsalo ya Congo ne Uganda okukuuma obutebenkevu. Naye kati bagenze nga bategeera ndi UPDF yagenda e Congo kulwanisa ADF, kunoonya ADF mu Congo. Mu nsisinkano eno abakulembeze bakubaganyizza ebirowoozo n'okunokolayo obusobozi obw'okutumbula ebyenfuna okusinziira ku butale obuli mu ggwanga lya Congo. Minisita Kabyanga agamba nti abakulembeze b'obuwangwa n'ennono balina okuwagira kaweefube w'eggye lya Uganda ne Congo okulwanyisa obutujju n'obuyeekera okusobola okufuna emirembe. Omukulembeze w'ensinkirano omulala agambye ndi baleese abo abakulembeze abali ku booda naye ate abalendu bangi mu mahagi, so ndowooza nabo bandi balese, naye ekyo ebyo byonna tujja kugenda nga tubirondoola so that buli omuntu tumuleka emabega, kubanga abalendu abasinga bali Kodeko, oliwo akabinja bakayita Kodeko kati ako normally kabalendu, so abo nabo tubeetaaga. Things will be fine. The more we meet in all the tukoma okusinkana abantu ab'enjawulo tujja kugonjoola ensonga era kye tuzzaako kusinkana abakulembeze balala mu ggwanga lya Congo. The borderline, Ugandans, most of them are married in Congo. Abakulembeze ab'enjawulo basiimye gavumenti okubawa omukisa okubeera abasaale mu kunogera eddagala ku kiki ekiyinza okuteekawo emirembe. Katikkiro wa Aluru agamba nti bo beeyamu okukolagana ne gavumenti. Ono ye muduumizi wa poliisi ya West Nile era asiima akakiiko okuteekawo enkola ezibagatta. Okubeera kwa UPDF mu ggwanga lya Congo kukendezeza ku kitta abantu ekibadde mu bitundu ebitali bimu. Ono ye muduumizi w'ekibinja eky'okuttaka ekyokuna eky'amagye era agamba newankubadde waliwo obubbi bw'ebisolo okuli embuzi n'ebirala okutta abantu kukendedde.
akakiiko kakugenda mu maaso n'okutuuza enkiiko ezirambika kaweefube wa gavumenti watuuse mu kuteekawo obutebenkevu n'okukuuma emirembe. Ndi Ivan Kahwa wano mu disitulikiti y'e Nebbi. Webale nnyo Ivan Kahwa. Kakati abasuubuzi abakolera mu katale k'Eggaba baagala gavumenti ebazimbira akatale ak'omulembe kibawonye bannakigwanyizi abaagala okubanyagako ettaka lino. Kiddiridde omuntu atannategeerekeka okwegwanyiza ettaka eryo mbu ateekeko paakingi n'oweebuuliza emmotoka. Katufune ebisingawo. Mu mwaka gwa 2023 gavumenti ng'eyita mu Kampala Capital City yafuna ettaka Ggaba n'eritegeka okuzimbako akatale omusobola okukolera abasuubuzi abawera 3500. Olw'okwagala okulitaasa ku bannakigwanyizi ettaka lyassibwako sengenge nga liwerako yiika namba n'ekitundu, wabula mu nnaku ezitannayita nnyingi abasuubuzi beewuunyizza okusangako akapande nga kalaga parking ne washing bay. Lwaleero olunaku z'omwezi ga 16 kubaddewo obutali bumativu ng'abantu bannakyegwaniza baagala akatale kano bakeetwalire bateekemu washing bay ekitabadde kituufu. Ne mu sisitimu ya movement oba mu sisitimu ya gavumenti wawonna wekiri nti ekifo kino kyagazeetingiddwa nti egenda kubeera washing bay. Tetulina we tukimanyidde wonna ku bukulembeze obwa levels zonna. N'olw'ensonga eyo gavumenti bw'ebanga ekwata bannakigwanyizi ababba ettaka n'abeegwanyiza ebintu ebitali byabwe, bano baali badde basula na munda leero. Ate KCC egoba abantu ku kkubo ate era yeetwala ekintu kino. Egoba abantu ku kkubo ate era yeetwala wano. Naye kye ŋŋenda okusaba abatuuze b'Eggaba nti tewabawo omuntu yenna akola ki asalimbira ki mu ttaka lyaffe. Ngenda kusaba mu kwewuunya okw'ekitalo abatuuze n'abasuubuzi bagamba nti buno bubbi bwa misana ttuku. N'abakulembeze b'ekitundu nabyo bye balaba birabe era bakutte ku mimwa. Bangaze ebikwerusi tetumanyi wabula okuzuukuka nga waliwo ekipande kya washing bay. Genza okubuuliriza nti oli yavudde mu Makindye West n'ajja mu Makindye East akoleremu. Nene wankubadde azze yandize ne yeyanjula mu mitendera ne KCC yandivuddeyo kubanga ku byalo kuliko LCs ekizirondesa kuteekesa bintu nkola za gavumenti ki mu nkola. Gabriel Musisi ssentebe wa LC1 mu kitundu agamba nti bawandiikira KCCA okubannyonnyola ku biki ebigenda maaso naye tebannabaanukula. Kubira gavumenti eveeyo nga President Museveni ababaka be aba-RDC ba MP baali bonna bajje batangaza eri abantu bo bonnyini nti ekifo si kyammwe bakipangisizza abantu abalala si kyabwe. Omubaka wa gavumenti Makindye Caroline Nashemeza atuuseeko mu kifo kino okuzuula ensibuko n'okusalira obuzibu obw'amagezi. Ndi mubaka wa President mbaleetedde obubaka okuva wa President w'eggwanga. Abatumidde ate abaagala nnyo. Nashemeza agezezzaako okubaako byannyonnyola abasuubuzi ababadde bakambuwadde ng'abalumiddwa ennumba naye ng'ebigambo biyita kuli. Nabwe muvuddeyo ne mwekubira omulanga. Mureke mumpulirize mukwano bwe bamwagala tubayambe mumpulirize affe gwa kuinvestigatinga twetegereze omuntu ono abadde avaawa anaamusindise ebiwandiiko biruwe bimukkiriza okukozesa wano si kyekyo banange naawe kinsanyusiza ab'amawulire nabo bakoze eki kati naye wulira bw'anaabiraba ku mawulire ajja kudduka akole ki agenda ate n'awamba ekintu eky'abantu abangi. Ekirungi mungambye ngu pulezidenti ye yakola ki. RCC alagidde ekifo kino kiggalwe okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. KCC Makindye Community Circle netwala East. Kakati ffe nze sina kye nkimanyiiko. Omunene ajja. Koza abantu bajja kuba bajja ate kiwe ekifaananyi ekibi azifu Ggaba waliwo olutalo olukoze eki ate nga teruliiwo ate tulujja kubeerawo si kyekyo.
wabula wano nawo wabaddewo ebibuuzo ng'abatuuze bagamba nti abamu ku bakulembeze si beesigwa. Kuuma emirembe teri alwana era tewanya afalashi alaboga bete kuwana mutwalani ekifo kyakukoleramu yamana ekitundu n'abagamba bakaba bekibamugambe bw'oba ofunye ekifo noonya kyokoleramu si kutunda. We tuviiriddeyo ng'abatuuze bakyalemedde mu kifo ekyo. Ntinaafuka Farida ne Dokas Kimuno. Ku mboozi eyo nnyini kwe tugenda okuwummulizaamu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tugenda okukomawo nakyo toseguka. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ekiranga ekyenjawulo okuva mu Baseline Education Census 2025 ekitongole ekivunaanyizibwa okubala abantu ki Uganda Bureau of Statistics nga kikwataganye ne Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo kitegeseewo okubala okuyitibwa Baseline Education Census 2025 okubala kuno kwakutwaliramu amatendekero gonna mu ggwanga aga gavumenti n'ag'obwannannyini nga pre-primary, primary, secondary, vocational n'amatendekero aga waggulu. Okukungaanya kuno okuva mu kubala oba Baseline Education Census kwakukolebwa mu mitendera okutandika ne Greater Kampala Metropolitan omuli district nga Kampala, Mukono ne Wakiso ebitundu ebirala mu ggwanga byakutandikibwako ku ntandikwa y'olusoma olwokubiri. Okubala kuno kwakutwaliramu abasomi, abasomesa n'ebizimbe okuyambako mu nteekateeka n'ensalawo y'amateeka mu byenjigiriza. Ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abantu mwenna abakulu b'amasomero n'amatendekero amalala nga kw'otadde n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okukolagana obulungi n'abagenda okubala mu ngeri y'enjawulo. Ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abazadde b'abayizi bonna okuwagira enteekateeka eno nga bakakasa nti abayizi bamanyi ddi lwe baazaalibwa, balina ennamba ya ndagamuntu n'ennamba y'abayizi oba giyite Learners Identification Number. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu nooti 772 933 628 oba nooti 743 787 189 okuva ewa Dr. Chris Mukiza, Executive Director. Onoonya ekifu kya mulembagirawo akazannyo ka Spin for Cash kaakano kaguse ku mutimbagano ku nnusu 5 1,000 n'enkumi 2 zokka osobola okucacanja wonna w'oli. Tosigala mabega weewandiise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofune omukisa ogw'okwewangulira kavu wa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda. Kati n'olinda ki? Sanya Spin for Cash wonna w'oli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. We used to run, but most of the time we were running away from something. But nowadays, everything seems different. People still run, but they are running towards something. They run to test their limits, to break new records. And when we do it right, we inspire others. The inaugural Coffee Marathon, uplifting rural coffee women, 24th May at Africa Coffee Park, Ntungamo. Come, let us run. To register, dial *217 *413 hash. Choose option 4. Or scan the event QR code or visit the website to choose the race options. Brought to you by Inspire Africa Group.
Eyakatweyungako tuli mu kitundu kya kubiri eky'amawulire gaffe aga UBC Leero. Tweyongeddeyo n'ekibiina kya National Resistance Movement NRM. Bagenda kuteekawo foomu bannakibiina bonna abagenda mu kamyufu gye bagenda okuteekako omukono ng'awangulwa talina kwesimbawo ku bwannamunigina. Ssaabawandiisi w'ekibiina bino yabyanjulidde abawandiisi ba NRM ab'ebyokulonda mu disitulikiti ababadde mu nsisinkano mu Kampala nga bateekera okulonda okw'omunda mu kibiina mu mwezi ogw'okutaano May. Katubirabe. Akakiiko k'ekibiina kya National Resistance Movement ak'ebyokulonda kasisinkanye ssaabawandiisi w'ekibiina bakubaganye ebirowoozo nga bwe beetegekera okulonda akamyufu k'ekibiina. Abakulira okulonda mu bitundu balabuddwa ku bikolwa ebyokulya enguzi kyekubiira n'ebirala kubanga bireeta emivuyo mu kalulu. Ndi abamu bajjanga kubi mu constituency nga abalala baagala kwogerako nabo babasuubiza emirimu. Secretary General mukirabe ng'akisoomo akirambulula bulungi. Tetulina gwe tugenda kwogera naawe nga tukusuubiza omulimu kubanga gwoze mu buweereza era twogera naawe nga member wa family kukakkanya pressure eri mu family butayawulawula mu bantu so tokozesa kakisa kakwesimbawo bakulabe osobole okuteekayo CV yo era twagala okuva ku ntandikwa nti buli gwe twogera naawe ng'olina busobozi tusobola okuyamba ofuna omulimu netegera kwa precondition ndizo okuva mu nsiike mumale kumpa omulimu oba mumpe ssente kubanga ozze kinobe bano abannyonnyodde nga ku mulundi guno bwe wagenda okubeerawo foomu eteekebwako omukono gwoyo yenna agenda mu kamyufu ka NRM. Ashuwa nti abantu baffe tewali teeka by them kinoting eri mugaana okuyingira eri naye twagala kukola nga bwe tubadde tukikola mu parliament kya MOU ne commitment form ndi bw'ojja okuyingira mu kamyufu kaffe signing a commitment form ng'ogamba nti bwe mmala okuwangulwa mu kalulu kano sijja kuyimirira nga independent as part of the condition nga tulaba nakuwa forms zaffe na kunominatinga then along the way tujja kusaba ab'amateeka batubuli oba eyo MOU esobola okubeera enforceable nga kikwetagisa ogenda okutegeeza ne electoral commission y'eggwanga. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi ategeezezza nga we waliwo ebifo ebirimu embiranye ey'amaanyi ebijja okwetaaga okuteekako ennyo amaaso. I'm not part of your nomenclature. I'm not part of your lower algebra. I'm not. I went to school. Don't destroy my record. Don't pick money on my behalf. Because some of you have been doing it. People are now calling Dr. Tanga wants 50 million. Registrars want money on my behalf. Please, leave my name out of this mess. Okay? Era alabudde abawandiisi ba disitulikiti obutakola lukwe n'abeesimbyewo abamu. Akamyufu k'ekibiina kakubaawo mu mwezi ogw'okutaano okutandikira ku byalo bagende nga beeyongerayo okutuuka ku babaka mu paalamenti bassentebe ba disitulikiti ate ne ku mutendera ogusembayo. Winnie Nakabiri Aguta Philip UBC. President Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nti olukiiko lwa NRM olw'okuntikko lwe lujja okusalawo oba yakomawo okukwatira NRM bendera mu kulonda okujja oba anaabeera muntu mulala. Kidiridde ababadde mu nsisinkano eno okumutegeeza nga bwe bamusimbyeko emabega nga bamusemba yeesimbewo mu kalulu ka bonna aka 2026 abadde Kasanda gy'asinkanidde abakulembeze ba NRM mu ttundutundu ly'e Mubende gy'ali ng'alambulawo enkola ya PDM wetuuse mu kitundu. Siasa yetu siasa nzuri. Abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo okuva mu Bendo erya Greater Mubende olunaku olwaleero bakuŋŋaanidde mu disitulikiti y'e Kasanda okwogerezaganya n'omukulembeze w'eggwanga. Olukiiko luno lukubiddwa ku ekereziya eya Mirembe Maria Primary School lumu ku ebyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebyakoze olunaku olwaleero. We should feel proud to be NRM members under the wise leadership of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Buli wali Yesu neko basuna ku muno omugambe yes ffe tuli ba NRM. Ngayogerako eri abakuŋŋaanye nga balindirira omukulembeze w'eggwanga Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja abasigidde ekifaananyi ku nteekateeka za gavumenti ezitali zimu. Life expectancy in Uganda has increased in the recent years with a notable jump from 48.9 years in the year 2000
to 68 years in the year 2024. Nabbanja ategeezezza bano ng'ebimu ku bituukiddwako bwe bivudde mu kubanga NRM esoosowaza ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebintu ebirala. Increase the access to clean and safe water. Mukikubire mu ngalo. Bwe nkuba point njagala nze vibe mpozi mwagala mbireko nze. Ndesagala kunsumagiza. President Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma bano abeegasseeko. Decided that our people, the people of the Republic of Uganda, should get out of poverty, and he has said in his speeches that he has been working us out of poverty for over 60 years. Mu bimu ku bibadde ku mwanjo eby'omukolo guno kwe kubadde ekiwandiiko ekirimu ebikwata ku kitundu kino ekisomeddwa Minisita Avunaanyizibwa ku by'ettaka Judith Nabakooba. Your Excellency, we particularly thank you for your exceptional leadership during the Ebola outbreak, which severely affected Kasanda and Mubende districts. Mu kiwandiiko kino bano bongedde okusigga ekifaananyi ku bimu ku gavumenti ebyekoze mu kitundu kino. Over 100 billion has been dispersed under the parish development model, targeting transformation at the household levels. Banaye twebaze muzeyi billioni 10 ziri mu districts zaffe 5 ne municipalities 2 eza parish development model. Wabula bano babuulidde omukulembeze w'eggwanga nga bakyalinako obwetaavu obutali bumu. However, Kasanda district has a huge challenge with the issue of Chabego Forest Reserve. It is our humble appeal that you take interest in it like you did elsewhere. Ekitundu kino wabula ekisembye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akwatira ekibiina ki NRM bendera mu kulonda kwa bonna okwa 2026. Ensonga bwebanga Yoweri, Your Excellency, these leaders who are here, they told me to allow us request you be our only and only candidate for 2026. President Museveni nabwe ekito azzeemu okuwa omulanga nti ebintu ng'enguudo amasannyalaze bino tebisobola kutuusa Uganda mu kifo ky'okwesiima. From 1995 I have been telling you, seek ye first the homestead income, the rest will be added unto you. Bwe kutuuse ku nguudo embi mu kitundu kino n'ebitundu ebiriraanye ekibuga Kampala, President Museveni okunenya kuno akuteeka kubateekerateekera eggwanga Uganda. Museveni wabula asintisa abakulembeze bano badde mu bitundu gye bavudde babunyise amawulire ag'okufuba okulaba nga okusoma kubeera kwa bwereere mu matendekero ga gavumenti gonna. Omukulembeze w'eggwanga wabula era anenyeza bannayuganda okufuuka akyasirikidde ng'omuze gw'enguzi gumamira ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Wabula Museveni alowooza nti okuwa amaanyi eri ababaka ba pulezidenti mu bitundu ebimu kujja kuyamba okusobola okulaba nga banogera ebizibu ebisinga eddagala. Bwe gutuuse ku nsonga ey'okumuwandako edduso akwatira ekibiina ki NRM bendera mu kulonda okujja okwa 2026, Museveni agamba nti ensonga eyo bagirekera abakulu munda mu kibiina ki NRM. Presidential candidate. This one, I thank you very much for supporting my candidature. The matter will be taken to SEC and the National Conference. When the time comes. Nze Robert Nyango. Kale wante tugenda kusukkawo tugenda kuba ate tukwerekereza nzo Shaidat Nassaku atakumira mpera kutukumira sisinkana olunaku olw'enkya akadde keekamu sula bulungi weraba. UBC, inspiring Uganda.
Dealing with bloating and stomach discomfort can be a challenging and uncomfortable experience. Whether it's post-meal discomfort or that pesky bloated feeling, finding relief is a common goal for many individuals. Get ready to kick bloating to the curb with a set of exercises designed to bring relief to your stomach. No fancy equipment needed, just your dedication and a desire for that amazing post-exercise bliss. Your journey to a happier tummy starts now. Let's get moving. Number 1. Walking. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model, PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. UBC, inspiring. Uganda's tourism sector contributed 7.6% to the country's gross domestic product in 2022. According to the World Travel and Tourism Council, this is driven by Uganda's diverse tourism assets, including the wildlife, landscape, and culture. Apart from revenue, the sector has also provided employment opportunities to the Ugandan population. In our EcoPlus program today, we bring you one of the specialists in the safaris in the tourism sector in Uganda, Kenneth Hafasha, to share with us his experience in the industry and the gaps that need to be addressed. At the moment, I will tell you that every year that goes, tourism changes. An addition is done. At least we notice the additions and we see a lot of things adding on. For example, people are engaging much into tourism and they are understanding more about tourism and what elements it carries. So for now, tourism is good. The number of people we are receiving is also increasing every day and night. Not like before. You know, by then, we used to receive people traveling to Africa, for example, for few reasons. For example, one would save his money for his family, and then he says, I would go to Africa after my 50 years, after my pension, then I have my safari adventure for me and my family. Not the case of today, whereby people now are traveling for many reasons. For example, young people are traveling for research, for study, for friendship, for networking, for businesses, and many other things. So today, that's why I'm telling you that we are getting tourism improving and developing and growing and widening every day that passes. Tourism sector cannot be separated from the environment as they coexist. The meeting point is what we go to see in tourism is a product of conservation. When we have our way to one of the national parks in Uganda or in Rwanda or wherever, what we find is a product of conservation. For example, if these parks have been not conserved very perfectly, we wouldn't be able to find the animals. If the conservation has not been done perfectly, we would find a lot of soil erosions. If trees have been cut anyhow in the areas of, let's say, Kigezi, you would find the land is sliding towards the valleys, and then all the roads are closed. So that means we couldn't assess the destinations we're visiting to. So this would show how much conservation is actually playing a big role, and then gives us the product of tourism ready. Another thing is that the community, the conservation has led to the community development, because now we have people who go to places to see the communities. We don't actually go to see the animals only, not only the hills, but the people we find is something we take as an important thing. For example, when you go to Google, you see what tourists are writing about. The positivity about the country, Uganda. They will tell you that at least in Uganda,
beautiful hills, beautiful animals, and they never forget beautiful people, because whoever they come across is giving them the smile. So people have been engaged in conservation, and to that case we are really getting them understand what conservation is, and then at the end of the time tourism is having peace. So we are able to see whatever we want to see, we enjoy our country, and then because conservation is very good. And then in addition to that, when you go to places, the fact that the community living near the national parks and other tourism sites has been sensitized about conservation, they understand when we go there, they know we've come to see the places they are keeping safe. So they also keep us safe. So they actually, not like before where you would go to the places, they look at you as a new person, they look at you as an intruder. But for now, we find everyone is friendly because the conservation and tourism have become to be one. Community sensitization on matters of tourism and nature conservation are among the key priorities safari companies and government have undertaken to make humans coexist with wildlife. This has favored the tourism sector in Uganda. How we sensitize the community in tourism, one, when you do safaris, for example, if I went to, let's say, Queen Elizabeth National Park, or maybe Mugahinga, when I take my clients there personally, one thing I do is visiting the communities around the place. When we visit them, we engage them in some of the activities. For example, we collect them and gather them to give us dances so that our clients can enjoy the dances, and we pay them some money, and then they feel happy, we also feel happy. Otherwise we wouldn't be getting the cash money. Let's give to the community, let's do this, let's give free money. We would not feel comfortable with that, but we created it in that way that give us what you have to offer, then can also give you what you have to offer. So in that case we connect with them, and then we show them how much keeping those areas safe and conserved perfectly is very important, because we tell them, now you see, we are able to reach in your area because you've kept these animals safe. So in keeping the animals safe, we've come to visit you, and so we have also supported you. Another thing that was on the personal level, and me in my businesses, if you go to the government level, government itself, if you go to Uganda Wildlife Authority, they have the share they give to the area, to the people living near the national parks. Every end of the year, they get part of the revenue share they give to the community, not by cash, but they look at developing the schools for them, the water facilities, electricity, and many other things. So in that way, from the income we generate from the tourism. So in that case, the community will feel like they are engaged more into tourism. So they will feel like if we destroy everything around us, people will not be coming here, yet we get the income from them. Yeah, so that's how much we are trying to balance the two. And I will tell you the truth, the community has played a very big role in nurturing our tourism. Environment is very favorable at all levels. If you go to the village, even the country itself, like everything is very safe, and you feel like even the rules and regulations that have been set up by the government through the UWA, I mean Uganda Wildlife Authority, have also favored tourism itself. So the environment generally is good and has favored all kinds of tourism, to the fact that even when you go to the communities in the cities, you can go to the community and tour the history. Let's say go to Buganda Kingdom, Toro Kingdom. You can understand how much these people have been engaged, and they understand what tourism is. So every environment, whatever it is, in all corners of the country, has always favored the tourism industry. Infrastructural development in conservation areas has also boosted the tourism industry in Uganda. Sometimes we understand that point in different ways. But the truth be told, before I give you my view, when you go to the safari, let's say to the national parks, we are going to see the animals. We don't expect to find the animals sleeping in the sofa sets. We don't expect them to find them eating the good meat, driving the luxury cars, walking on the malam, tarmac road. No, it is nature. There's one thing I feel when you go to the national parks,
we're leaving the comfort zone to go and experience what the wilderness has to offer to us. So me, I feel the infrastructure has been okay, because what we need is getting to the place, and we don't drive these small cars that we need the tarmac load. We take the 4x4 and the strong cars. So even if it is stony, muddy, for us we don't complain. I think you've never had anyone complaining that we have bad roads, especially maybe when the roads are too stony and impassable. But if the road is really there, there's nothing much we need. What else we need is maybe the security, which is also a guarantee that we have. When anyone wants to ask about the security for the tourists in the country, the answer is automatic. We don't have the issues with the tourism, whereby today they are even allowing tourists to drive. You know, when you go to a foreign country and you are tempted to get a car on safe drive, you drive yourself, you cross Mabila Forest, you go to Kisoro, you go to Fort Porto, you go to Mbale, alone in the foreign country. You call that peace? That is real peace. So generally, the country is okay. We've never had issues. Uganda's tourism sector continues to attract visitors from different corners of the world. These are attracted by the rich flora and fauna, as well as the natural beauty and cultural attractions. For locals, Queen Elizabeth has always been good, and Maction Falls, because they are easily accessible and they have what Ugandans like most. And then if I go to international level, each country has what they like most. If you say you go to the gorillas, Germans like gorilla, the biggest numbers who like gorillas mostly because you know the gorillas were discovered by Peter Bellingeri, he was the German professor. So in that case, all the Germans who come here, they visit the gorillas. So generally, the most visited national park in Uganda is Queen Elizabeth National Park. For one or two reasons, maybe it is accessible. And when you go to the park, you may not have to incur a lot of costs as in park entrance fees, and it has a lot of things to do or to see. So Queen is one of the most visited, and then also Maction is also second most visited national park in Uganda. But though, because Bwindi would be the first, but then Bwindi at times is a little bit expensive for the gorillas. I think everyone would wish to go and see the cousins we almost related to, but the fees for the permits are a little bit higher for some people. So most of them like going to the Queen Elizabeth National Park and Maction Falls National Park. Hafasha advises those who wish to come to Uganda and the local tourists to come in groups so as to reduce on costs incurred. It is the mindset people are developing that traveling to the parks is being very expensive. Yet it is not. So what is to be done is one, people should be told what is good in traveling and how cheap it could be, how best is to be done, like what best can be done to make the trips so cheap for them. Of course, I won't say if you come to me and you're one person, you want to be taken to a national park, I won't say it will be very cheap for you. It will be very expensive because I have to give you the driver guide, I have to give you the car, I have to give you the fuel, which 7 people would still use at the same time. So you just make your group, make a group and say, we are 10 workmates or friends, let's go and organize, we go for a trip together. It will be very cheap. Gorilla tracking, gorilla permit is 300,000 for Ugandan, actually East African citizens. Very cheap. You go to a park and you see your cousins. Let me tell you the truth, most people, when they find the gorillas, you see them bursting into the tears, crying, because you're seeing yourself. You get it? Because we live about 98% like them. So it means someone would feel like, I want to see them more and more and more times. Like me, I will have to see them at least 4 times every year. Not because I have the money. At times I just have to get on the bus, I go and then I do that. So it is a mindset that people develop. No park is expensive and no activity is expensive for Ugandans. That's why you see, by the way, Ugandans should actually respect the fact that the government gave them a very special fare for the park entrances. Where a foreigner is paying $45, that's about 160,000. For you paying just 25,000. Isn't that a small difference? And then the other foreigner adds the money to buy the ticket, pays for the visa. Visa is $50 per person. You get?
insurances and all that, our commission and whatever. So Uganda is it's not expensive for them. When tourists come, there are stories to tell from them. We of course we get different stories, and different stories are given by different people, by different situations, and by different encounters they come across in the country. For example, someone who comes to Uganda and wants to do a safe drive and reaches somewhere, you know you're white, you're totally different skinned from us Africans. So when your kids see you in Kisolo or in Mbale or in Butaleja or whatever, they look at totally different human being. So they may choose to provoke you. So in the end, you come up with a bad story about Uganda. But then it was because of the choice and decision you made to go alone. Yeah, so some tourists get bad stories about the country, but then at times when we find out, we realize it is because of their decision. Because we know well that when we go to a country like Uganda, you reach at the airport, you must be having someone to welcome you, to take you where you're going. Why do you choose to go alone? So this person choosing to go alone, at times they come up with bad stories. Yeah, they come up with bad stories. Then also sometimes, of course, the industry has got some people who are unprofessional and they handle clients badly. So they create sometimes bad reviews for us. You take a trip, a client reaches somewhere, you tell them, you know, the money was not enough. You have to add in some more money. These clients, sometimes they feel embarrassed. Yeah, so, and other clients, sometimes they are not given good information. You reach at the park, you are supposed to come with a lunch for the gorillas, but the guide never told you you need a lunch. So you feel disappointed. So a bad story starts from there. But generally as a country, the few bad stories we've got always are about tourism. But as a country, we never had bad stories from the foreigners. Like any other sector, the tourism industry faces challenges which need to be addressed for the betterment of the sector. Mostly what I've observed myself, because we have everything in place, but then people to serve the food. The food is ready, and people to eat the food are ready, but times we have differences in people who serve the food to the clients. I'm talking of the guides and tour operators. At times we have good ones, we have those who are trying, and we have those who have failed completely. But then everyone is having a passion too. So the missing gap is mostly the skilling. The skills are mostly what is challenging most of the people. Otherwise everything is in place, the other parties have played their part, and then the guides, we have really few guides. We have many guides, but then few can deliver the best. That is according to my personal assessment. Few can deliver the best, looking at what we give to the clients. Professionalism is missing in some people. Professionalism, I mean, like let's say tourism profession carries professionalism in tourism, and what you have to understand, like the role you have to play and how do you play it. I think it's not about having the best food, but also carries who serves the food, how do they serve it, and how does the waitress or waiter look, so that you can entice the person going to enjoy the food. So when you have the clients here, how they are given the service, right from the airport to the national parks, how are they being treated, how are their questions being answered, how are they handled in case any issue comes up. So when they finish the trip, which message do we give to them? A tour guide is a face of the country, face of the company, and the face of everyone around. When, like I've told you, when you see the way people are commenting